Welcome to Maths Friend YouTube channel. In the previous video, we have seen what is a function and what is an interval. We have seen different types of intervals, right? As per function definition, here we have two sets, a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 6, 7. Okay, so in the first set we have 3 elements. In the second set, b contains 2 elements. So now question to you, how many relations we can form from the set A to B? So already we know the formula, that is 2 to the power of n of A into n of B. Okay, number of relations from A to B. The formula for the number of relations from A to B is 2 to the power of number of elements in A into number of elements in B. Okay, so that is nothing but 2 to the power of number of elements in A is 3 and the number of elements in B is 2. 3 into 2, 6, 2 to the power of 6. So there are total 64 relations from A to B, right? Next, one more important point, very important point in MCET point of view and JEE main point of view, that is number of functions from a number of functions can be defined from a non-empty set A to non-empty set B is n of B power n of A. Okay, so the formula for finding number of functions from A to B is number of elements in B to the power of number of elements in A. Okay, so now how many number of elements in set A? There are 2 elements in set A, there are 2 elements in set B, right, and 3 elements in set A. So we can form 2 to the power of 3, that is nothing but 8 functions from A to B, not B to A to B. B to A and 3 power 2, 9, 3 square means 9 functions can be formed from B to A. Okay, 8 functions can be formed from A to B. Now we can conclude that so here number of functions are lesser than number of relations. That means every function is a relation, but every relation need not be a function. Okay, so that is one more important point you should learn, you should observe. Okay, right, so how the eight functions, right? Here we can form 8 functions. So these are the 8 functions. Okay, so first f1, I am writing f1 a b, the element in the set A 1 2 3, set B contains 6 7. So in first mapping, this is first mapping. Okay, this is the first function f1 1 6 2 6 3 6, 1 2 3 maps to 6. Okay, so next whereas second function like this 1 2 3 6 7, so 1 maps to 6, 2 maps to 6 and one more element maps to 7. ఓకే, సో మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ఒక విషయం చెప్పాను ఏంటంటే, ఇది ఫస్ట్ సెట్ని ఎంపీసీ అనుకోండి అండ్ సెకండ్ సెట్ని బైపీసీ అనుకుంటే, ఎంపీసీ ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి బి సెక్షన్లో ఫ్రెండ్ ఉండాలి. ఏ ఒక్కరికి కూడా, అంటే ఎంపీసీలో ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇద్దరు ఉండొద్దు. ఇద్దరికి ఒకరే ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు, బట్ ఒక్కరికి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదు, అది కండిషన్. సో దాని రకంగా అంటే, సో హియర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ షుడ్ యూనిక్లీ మ్యాప్స్ విత్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి, దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ హియర్. ఓకే, రైట్, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ మ్యాపింగ్ అండ్ f3 1 2 3 6 7, so this is f3 1 2 6 3 2 to 7 and 3 to 6 like this, and f4 1 2 3
6, 7. Function 4 is 1, 2, 7, 2 and 3 maps to 6. So these are all different mappings, right? Next, F5. 1, 2, 3, 6, 7. What is F5? 1, 6, 2, 7, 3, 7. 1, 6, 2, 7, 3, 7. F6. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 7, 2, 6. 1, 7, 3, 7, 2, 6. F7. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 7, 2, 7, 3, 6. 1, 7, 2, 7, 3, 6. Last F8. 1, 2, 3, 6, 7. All three elements maps to 7. Okay, so in this we have some patterns like, so in the first set, first function lo manam all elements maps with 6. Here all elements maps with 7. Okay, so in this 2 elements maps with 6 and 1 element maps to 7. So two different elements. So these are 3 different types. So ఇందులో 1 2 6 తో మ్యాప్ అయ్యి 3 7 తో మ్యాప్ అయింది. ఇందులో 1 3 6 తో మ్యాప్ అయ్యి 2 7 తో మ్యాప్ అయింది. ఇందులో 2 3 6 తో మ్యాప్ అయ్యి 1 7 తో మ్యాప్ అయింది. అలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లైక్ ఈ మూడింటికి కూడా. ఓకే, సో అందులో 7th, ఇందులో 6కి సంబంధించి, అందులో 7కి సంబంధించి 2 2. ఇందులో 2 ఈ 3లో ఇందులోనేమో అన్ని 3 ఎలిమెంట్స్ ఒకటే ఎలిమెంట్కి మ్యాప్ చేయడం. ఇందులో ఏంటంటే 2 ఎలిమెంట్స్ 6కి, 1 ఎలిమెంట్ 7కి ఇన్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. సో ఇందులో 2 ఎలిమెంట్స్ 7కి, 1 ఎలిమెంట్ 6కి, ఆ టైప్లో చూస్తే మనకి టోటల్ 8 ఫంక్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 64 రిలేషన్స్. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాస్తే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా ఐడెంటిఫై చేసినా చెప్పాను, ఇలా ఇచ్చినా కానీ, సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్లో అన్ని ఏకి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో abscissa or first component of order pair should contains all the elements of A, right? Yes, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, right? All the 8 functions contains the elements of A, right? Next, second component అంటే ఏ ఒక్కటి కూడా 2, ఓకే, రెండింటికి మ్యాప్ చేయబడి ఉండదు. అంటే 1కి 6 1కి 7 అలా ఉండకూడదు. 1 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి, ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్ 2 టైమ్స్. ఓకే, 2 సార్లు రిపీట్ అవ్వకూడదు, ఎందులో కూడా 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యలేవు. సో దాట్స్ వై దీస్ ఆర్ 8 ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో రిలేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F9 1 6 1 7 2 6 3 7. Okay, so is this a function? No, all elements were covered. 1 2 3 all elements were covered from set A, but one has 2 images. One ki iddaru friends unnaru, one has 2 images. So this is not a function. This is not a function. This is a relation, not a function, but this is a relation. సో 64లో ఇది ఉంటుంది, బట్ 8లో ఇది ఉండదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అవర్ కంక్లూజన్? ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ రిలేషన్, బట్ ఎవ్రీ రిలేషన్ ఈజ్ నీడ్ నాట్ బి ఏ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ A to B. Okay, so next we are going to learn what is domain, what is codomain, range, image, pre-image. Okay, so already we have seen that domain, codomain. So the set A, here the function is defined from A to B, right? A to B. Okay, so the elements of A are called as domain of F. Okay, elements of A are called as domain of F, and the elements of B called as codomain of F. Okay, so this is domain and this is codomain.
But what is range? Range means the elements mapped to one function, one element, right? So here the range is 6. The range is 6. That why means all the elements are mapped to 6 only. Here the range is 6 comma 7. 6 comma 7. So here mapping existed for 6 and 7 only. Okay, so in this one the range is 7. ఎందుకంటే 7కి మ్యాప్ చేయబడి ఉన్నాయి కాబట్టి 7 is the range. ఇందులో 6 range, ఇందులో 6 comma 7 range అవుతుంది. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోడొమైన్ అండ్ రేంజ్. డొమైన్ అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా అన్నింటికి మ్యాప్ చేయబడి ఉంటాయి. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ must and should maps with the elements of B, right? That's why the elements of A are called as domain. But whereas so there is some difference between codomain and range. The elements of total set B is called as codomain, కానీ అందులో ఏవైతే మ్యాప్ చేయబడి ఉంటాయో ఓకే those are called as range. That is the point. Next, image, pre-image. Image అంటే ఏంటి, pre-image అంటే ఏంటి? So what is the image of 1? Image of 1 is 6, image of 2 is 6, image of 3 is 6. Okay, in this one image of 1 is 6, image of 2 is 6, image of 3 is 7, like that. So what is the pre-image? 7 ki pre-image enti? Pre-image, image ante image of 3 is 7. Okay, pre-image of 7 is 3. That is also called as inverse image. Okay, so pre-image of 7 is 3, inverse image of 7 is 3. Okay, so pre-image of 6 is 1 and 2. So 6 ki pre-images 1 2 rendu avutayi. Okay, so like that we have to observe. So let us write what is the definition. Next, the definition of image and pre-image. So if f from A to B is a function and if f of A is equal to B, where A is an element from set A is an element from set A and B is an element from set B, so such that the condition is f of A is equal to B, then here this B is called as the image of A under F. For example, this is a set A and this is a set B. There is a mapping from A to B like this. So A is an element of A and B is an element of B, mapped like this. Okay, so then f of A, we can write this as like this, f of A is equal to B. Here A is called B is called, first B is called image of A. అంటే ఇక్కడ ఇది మిర్రర్ అనుకోండి, మిర్రర్లో A యొక్క ఇమేజ్ ఉంది. ఓకే, సో హియర్ B is called as image of A and రివర్స్లో B Aకి ఇమేజ్ కదా, సో ఏ బీకి ఏమవుతుంది, ప్రీ ఇమేజ్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ అంటారు. ఓకే, సో హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ ఎఫ్ ఇటువైపు రాస్తే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో హియర్ బి ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అండర్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆర్ ఎఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్, బి ఈజ్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ and A is called pre-image of B. So A is called a pre-image or inverse image of B under the function f, which is denoted by f inverse B. So this is the concept of image and pre-image. Okay, next, range. If f from A to B is a function, then f of A is the set of all f images of elements in A is called the range of f. That means the elements of B which are mapped from the set A is called as range. Okay, so which is a subset of B. Okay, which is a subset of B. అంటే B ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో 1 2 3, బిలో 6 7 ఉన్నట్లయితే
ఈ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డొమైన్ అండ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోడొమైన్. సో ఏవైతే మ్యాప్ చేయబడి ఉంటాయో, ఓకే, సో ఇక్కడ డొమైన్ 1 2 3 అవుతుంది. డొమైన్ ఈజ్ 1 2 3 and codomain is 6 7 and the range here, the range is only 6. Why means ఏవైతే 1 2 3 6కే మ్యాప్ చేయబడినాయి కాబట్టి 6 is the range which is subset of codomain. Okay, so that we should observe. So f of a is called as range, which can be written as f of a taken from the set A which is subset of B. Okay, now here we have some examples. First, f is a function from defined from natural number set to natural number. ఇట్లాంటివి మనకి ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంసెట్, ఐఐటి జేఈలో, జేఈ మెయిన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో డొమైన్స్ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తే, సో వాటిని ఎక్కువగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఎన్ టు ఎన్ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n లా ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయబడింది. సో దెన్ వాట్ ఈజ్ రేంజ్? సో క్వశ్చన్ రాయలే కదా ఇక్కడ నేను. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ది రేంజ్. ఓకే, రేంజ్ ఏంటి? సో ఇఫ్ వి substitute the domain, natural number set means what? 1 2 3 4 5 6 so on. Okay, so what is the f of 1? The function is defined like this: f of n is equal to what? 2n. f of n is equal to 2n, right? So first take 1 domain element 1, then 2 into 1, that is equal to 2, then take 2 into 2 4, take 3, 2 into 3 6, 2 4 6 8. So what is the range? రేంజ్లో ఏముంటాయండి? 2 4 6 8 so on. So the observation is these are even numbers, all even numbers. Okay, so even numbers వస్తాయి మనకి రేంజ్లో. సో రేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, రేంజ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ లైక్ దిస్: 2n such that where n belongs to n, set of even natural numbers. Okay, right. Next, second problem, f from real numbers to real numbers. F is defined from real number set to real number set, and here the function is f of x is equal to x square. Okay, so real number set x square define చేయబడింది. Now here what is range? Okay, రియల్ నెంబర్ సెట్ అంటే ఏంటండి? టోటల్ నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్, పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్, జీరో అన్నీ ఉంటాయి, ప్రతి రియల్ నెంబర్ ఉంటాయి. ఏ రియల్ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసినా ఏం జరుగుతుంది అది ఆలోచించండి. దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ హియర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్, దేన్ని స్క్వేర్ చేసినా ఏమవుతుంది? -1 ఉందనుకోండి, -1 స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? +1. -1/2 హోల్ స్క్వేర్, -1/2 తీసుకుంటే -1/2 హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఏమైతే పాజిటివ్ అవుతుంది. 0ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమైపోతుంది? పాజిటివ్. 0 స్క్వేర్ ఈజ్ 0. ఓకే, సో ఫైనల్గా రేంజ్లో ఏముంటాయి? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, అంతే కదా. నెగిటివ్ నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే పాజిటివ్ నెంబర్స్ అవుతున్నాయి, 0ని స్క్వేర్ చేస్తే 0 అవుతుంది, అంటే నెగిటివ్ నెంబర్లు అన్నీ పాజిటివ్ అయిపోయినాయి, పాజిటివ్కి వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ మన బౌండరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 0. సో ద రేంజ్ ఈజ్ 0 to infinity, స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 0కి స్క్వేర్ చేస్తే 0 కదా. సో 0 to ఇంటిజర్, దీన్ని ఆర్ ప్లస్ అంటామా. టోటల్ రియల్ నెంబర్స్ నుంచి ఓకే నాన్ నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ అనొచ్చు, అంటే నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ కాకుండా అన్నీ అని. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇలా రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో a to b defined by f of x is equal to x plus 1 and the set a is given here, then find range, then find f of a, that is nothing but range. Okay, so first
what is our function? F of x is equal to x plus 1. Important for 2 marks question. ఇలాంటివి 2 మార్క్స్కి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉన్నవి. సో 2 మార్క్స్ అడగడం జరుగుతుంది. సో f of x is equal to x plus 1 where the set is a 1 2 3. Now substitute the elements. First substitute, these are called as domain elements. Here one more thing, y is equal to f of x is a function. Y is equal to f of x is a function. Then x నేమంటామంటే input అంటే x is independent element. We can substitute any value. X is a variable, which is an independent variable. Independent అంటే నీ ఇష్టం వచ్చిన ఎలిమెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దట్ we will get the values of y. So here y is called as dependent variable. Dependent y dependent, x is independent variable. ఓకే, సో x ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దానికి అనుగుణంగా y వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి హియర్ x ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంటాం. ఇన్పుట్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, yని అవుట్పుట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇంకో లాంగ్వేజ్లో, మన లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ని ఏమంటామంటే డొమైన్ అంటాం, వైని ఏమంటామంటే రేంజ్ అంటాం. మళ్ళీ చెప్తాను, మళ్ళీ ఒక సందర్భం వస్తే అప్పుడు కూడా చెప్తాను. సో ఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డొమైన్ అండ్ వై ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేంజ్. Same here also, f of x is equal to x plus 1 is a function. So here 1 2 3 input substitute చేయాలి అందులో. So those elements are called as domain, and according to that we are going to get the values of f of a, f of 1, f of 2, f of 3. Those elements comes under range. Okay, now what is f of 1? Substitute at the place of x we have to replace with 1, then we will get 1 plus 1 which is equal to 2. Next after that take 2, f of 2 that is 2 plus 1 that is 3. Next f of 3 plus 1 which is equal to 4. Okay, so we got 2 3 4 right in a set. Then f of a is equal to 2 3 4 which is called as range. Okay, so like this we can find the range of the function f which is defined as f of x is equal to x plus 1 where a is equal to 1 2 3. Okay, next here one more question on previous explanation. Here we have one element, some set of elements, that is a is equal to a b c d and b is equal to s t u. These are two sets and two relations given. R is one relation and s is another relation. Okay, otherwise r s t u v w, w is another relation. Okay, సో రెండు రిలేషన్స్ ఇచ్చారు, ఇందులో ఏవి ఫంక్షన్స్ అవుతాయి? దీస్ ఆర్ రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఇందులో ఏవి ఫంక్షన్స్ అవుతాయి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఏలో ఉన్నాయి అన్ని ప్రజెంట్ అవ్వాలి. ఏ బి సి డి ఆల్ ఆర్ ప్రజెంట్, కన్ఫామ్. నెక్స్ట్ ఏవి కూడా రిపీట్ అవ్వద్దు, ఏవి రిపీట్ అవ్వలేదు, ఒకటేసారి ఉన్నాయి. ఇక మనకి ఆ మ్యాపింగ్తో ఎస్టీయూలతో సంబంధం లేదు, సెకండ్ ఎలిమెంట్తో సంబంధం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. కండిషన్ ఏమని చెప్పాను? ఏబిసిడి ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న అన్ని ప్రజెంట్ అవ్వాలి, అయినాయి. నెక్స్ట్ ఏది కూడా రిపీట్ అవ్వద్దు, రిపీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, చెప్పాను కదా, ఎంపీసీ ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి, ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇద్దరితో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండకూడదు, అది సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ హియర్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఏ రిలేషన్. సో ఇన్ దిస్ వన్ ఏ కవర్డ్, బి కవర్డ్ ట్వైస్, సి కవర్డ్, డి కవర్డ్. 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ ఓకే స్టూడెంట్స్, డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వీడియోని ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ఇమేజ్, ప్రీ ఇమేజ్, రేంజ్, some different types of examples, some 2-3 important points also we have covered in this video. Okay, so in the next video we will see
important concepts like 1 function, onto function, bijective function and geometricalగా అంటే మనకి ఒక గ్రాఫ్ తెలియగానే ఓకే గ్రాఫ్స్ కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలి. గ్రాఫ్ తెలియగానే డొమైన్స్ రేంజెస్ డొమైన్ పర్టికులర్గా డొమైన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వాటిని హారిజంటల్ లైన్ టెస్ట్తో అవి 1 అవుతాయా, ఆన్2 అవుతాయా, బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి అనేది మనం ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో షార్ట్ కట్ని మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో అందులో 1, ఆన్2, బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి.